but the modern concept of cooperation ታዲያ ምንድነው? The modern concept of cooperation is altogether different from primitive one. ኮንሰፕቱ አንድ ነው፣ በህብረት መስራት ምናምን ነው። ነገር ግን ከካልቸራሉ ከሪሊጂየሱ ከሶሻሉ እጅጉን ይለያል። it denotes a special method of doing business. ቢዝነስን የምንሰራበት ስፔሻል ሜተድ ነው። ሰዎች ቢዝነስን ብቻቸውን ይሰራሉ አይደል? አዝ እንደሌላ ሜተድ ደግሞ ኮኦፕሬት አድርገው ይሰራሉ። ሶ ኮኦፕሬሽን ስንል በዚህ ሴንስ ከቢዝነስ ጋር ነው የሚገናኘው ማለት ነው። The word cooperation literally means working together or act together ማለት ነው። literally በቀጥታ ትርጉሙ economists are of the opinion that cooperative is means of countering exploitation of weaker section by conferring on them a better economic status. So better ለሆነ economic status counter ማድረግ ነው ማለት ነው። In a legal sense ደግሞ cooperation signifies special privileges and concessions conferred by laws on its members. So ልክ በኢኮኖሚስት ኦፒኒየን አለ just cooperative a means of countering the exploitation of weaker section by conferring on them a better economic status. As well as በሌጋል ሴንስ ደግሞ cooperation ምንን ሲግኒፋይ ያደርጋል? ስፔሻል ፕሪቪሌጅን ሲግኒፋይ ያደርጋል and concessionዎችን conferred by laws on its members በራሱ ሜምበር conferred የተደረገው law ማለት ነው። so cooperation is a weapon for the development of socialist thought and the realization of firms or households for business purpose and economic institution through which economic activities conducted in pursuit of economic objective. እዚህ ጋር ለሶሻሊስት እንደ ዊፕን አገልግሏል የሚለው just ሶሻሊስት እንዲህ በህብረት መስራትን አንድ ላይ ኮኦፕሬት ማድረግን ስለሚደግፍ ነው as a weapon የገለጸልን። McLegan Committee defines cooperation as the theory of cooperation is very briefly the isolated and powerless man can by association with others and by moral development and mutual support obtain in his own degree the material advantage available to attain the effective realization of the higher and more prosperous standard of life which has been characterized as better business, better farming, better living. So McLegan Committee cooperation define ያደረገው isolated የሆነ powerless የሆነ ማን ከሌሎች ጋር አሶሺየት በማድረግ mutual supportን obtain በማድረግ mutual supportን obtain በማድረግ ምን ማድረግ ይችላል? higher and more prosperous standard of life better business የሆነ farming better የሆነ living better የሆነውን attain ማድረግ ይችላል ነው በኮኦፕሬቲቭ። so learning the basic idea behind cooperation is self help and mutual help and mutual aid and each for all and all for each. ሌኒንን ታውቁታላችሁ? ሌኒን በሶሻሊስት ስለ ሌኒን በደንብ ለማንበብ ሞክሩ። በዩኤስኤስአር የሚታወቅ የሶሻሊስት አቀንቃኝ የነበረ መሪ ነው። ሶ ምንድነው the basic idea behind cooperation የሚለውን ሲነግረን self help and mutual help ነው፣ mutual aid ነው and each for all and all for each የሚል አገላለጽ አለው። ምን ማለት ነው? እያንዳንዳችን ለሁላችን ሁላችንም ደግሞ ለእያንዳንዳችን። እነዚህ ነገሮች የኮኦፕሬቲቭን ጽንሰ ሐሳብ ገዘፍ አድርገው የሚያሳዩ ናቸው። The cooperative model has been adapted to numerous and varied businesses. ለተለያዩ ቢዝነሶች አዳፕት ይደረጋሉ። በ1942 ኢቫን ኢሚሊያን ኦፍ respected cooperative scholar በኮኦፕሬቲቭ ኮንሰፕት respected ነው የሚባለው ስኮላር ኢቫን ኢሚሊያን ኦፍ ማለት ነው remarked that the diversity of cooperatives is kaleidoscopic and their variability is literally infinite. so infinite እንደሆኑ
ሪማርክ አድርጓል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ለተለያዩ ቢዝነሶች ኮኦፐሬቲቭ ሞዴሎችን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። as a consequence of this diversity no universally accepted definition of cooperative exists. Two definitions however are commonly used. so በጣም variable ከመሆኑ የተነሳ በትክክል እንኳን አንድ ሁሉም የሚስማማበት ዲፊኒሽን የለው። ነገር ግን በኮመንሊ የምንጠቀማቸው ሁለት ዲፊኒሽኖች አሉ። Definition of cooperative to ICA 1995. Cooperative identity statement prepared by Daman Prakash, director, የICA director የነበረው ማለት ነው። ምን ብሎ ስቴት አድርጎልናል? A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, cultural needs and aspirations through jointly owned and democratically controlled enterprise. Cooperative ምንድነው አለን? an autonomous association of persons አንድ ላይ በህብረት ውሳኔ የሚወሰንበት autonomous የሆነ association ነው፣ ህብረት ነው፣ የሰዎች ህብረት። united voluntarily ማንኛውም ሰው ሳያስገድዳቸው voluntarily በራሳቸው ፍቃድ ዩናይት ያደረጉት። ምን ለማድረግ ነው ታዲያ ዩናይት ያደረጉት? to meet their common economic, social and cultural needs. በቃ ያንን ለማሳካት ኢኮኖሚካል፣ ሶሻል፣ ካልቸራል ኒዳቸውን ለማሳካት and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. እዚህ ውስጥ ያለውን እንመልከታው። The definition emphasizes the following terminologies of cooperation. አንደኛ ምንድነው ብለናል? cooperative ምንድነው? autonomous ነው። It is as independent of government and private firms as possible. independent የሆነ ማለት ነው። autonomous ነው ራሱን የቻለ አንድ አሶሲዬሽን jointly የተመሰረተ autonomous የሆነ ራሱን የቻለ it is an association of person የሰዎች ህብረት ነው አይደል? this means that cooperative are free to define persons in any legal way they choose. Many primary cooperatives around the world choose only to admit individual human beings. Many other primary cooperatives admit legal persons, which in many jurisdictions include companies extending to them the same right as any other members. So, የሰዎች ህብረት ነው association of persons. association of person. So, ሌላው ደግሞ the persons are united voluntarily. ማንም ሳያስገድዳቸው voluntarily united ያደረጉበት. Members of cooperative meet their common economic, social and cultural needs. ለምንድነው ዩናይት የሚያደርጉት? ኮመን ለሆነ ለራሳቸው ኢኮኖሚክ፣ ሶሻል and cultural need ነው። እንዲሁም በተጨማሪ ደግሞ the cooperative is a jointly owned and democratically controlled enterprise. This phrase emphasizes that ownership is distributed among members on a democratic basis. የሆነ አንዱን ተጭኖ ሌላውን እንትን ብሎ ሳይሆን ዲሞክራቲክ በሆነ መንገድ ለእያንዳንዱ ሜምበር ኦውነርሺፕ ዲስትሪቢዩት ይደረጋል። These two characteristics of ownership are particularly important in differentiating cooperatives from other kind of organizations, such as capital controlled firms. Each cooperative is also an enterprise. እያንዳንዱ cooperative enterprise ይባላል in the sense that it is organized entity normally functioning in the marketplace. It must strive to serve its members efficiently and effectively. So jointly owned የተደረገ በመሐከላቸው ownership distribute የተደረገ ዘንድ ደግሞ ዲሞክራቲካሊ የሆነ አድሎ መገለልና ያለበት ሳይሆን ዲሞክራቲካሊ ኮንትሮልድ የተደረገ ኢንተርፕራይዝ ነው ማለት ነው። ሶ በተጨማሪ ሌሎች ዲፊኒሽኖችን ለመመልከት ሞክሩ። ነገር ግን ወደ ቀጣዩ ኮንሰፕት እንሂድ። ኢቮሉሽኑ ምን ይመስላል? ኢቮሉሽን ኤንድ ሙቭመንት ኦፍ ኮኦፐሬቲቭ። ኢቮሉሽን ኤንድ ሙቭመንት ኦፍ ኮኦፐሬቲቭ። ኢቮሉሽን ኦፍ ኮኦፐሬቲቭ cooperation is the very basis of human civilization. የሁማን ሲቪላይዜሽን ቤዝ ነው ማለት መሰረት ነው ማለት ነው።